Okay, first hour today we have started the block 2. So morning we have discussed the Kepler's law in very detailed manner. உங்க சிலபஸ்ல இருக்கிறத விட அதிகமா நிறைய பேசிக்ஸ் எல்லாமே சொன்னேன். So just we will go through it and then we will complete this. So Kepler's law வந்து its description of the motion of planets around the sun. So what is perihelion, what is aphelion? What I told you. In planet வந்து closest to the sun are the perihelion, and if it is farthest from the sun are the aphelion. Okay, then what is ellipse? Already I told you இங்க ரெண்டு focus இருக்கு. The geometric shape of two focusல வந்து one is sun, இன்னொன்று வந்து planet, how it is revolving சொன்னேன். Then Kepler's 3 laws are there. What is the first law? First law name it as law of orbits. So orbits na how the planets are revolving in the sun. எப்படி சுத்தி வருதுன்னு சொல்றோம் orbits. So each planet moves in an ellipse orbit with the sun at one focus. So ellipseங்கிறது என்னன்னா ஒரு சர்க்கிளா கொஞ்சம் நீட்டி விட்டோம்னா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விட்டோம்னா கொஞ்சம் நீள்வட்ட வருவதுதான் ellipse சொல்றோம். Then we have discussed these things and all. First law by A ratios எல்லாமே பார்த்தோம். Then Kepler's second law, planetary motion, that is the speed of the planet varies in such a way that the radius vector drawn from the sun to planet sweeps out equal areas. அதாவது நம்ம இங்க டிரா பண்ணியிருக்கோம் ஏரியாஸ் 3 ஏரியா A1 A2 A3 டிரா பண்ணியிருக்கோம். அந்த டைம் இன்டர்வல் இருக்கு. ஸோ நம்ம ஒரு ஏரியா பல்கியாவும் ஒரு ஏரியா நீட்டமா வரைஞ்சாலுமே அது வாட் டு சே ஸ்வீப்ஸ் அவுட்ஸ் அது கிடக்கிற தொலைவு வந்து ஈக்குவலா தான் அந்த ஏரியா வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். And it states that the aerial velocity of the planet is constant ன்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ ரேடியஸ் வெக்டர்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து நம்மளா வச்சுக்கிறது ஒரு இமேஜினரி லைன் தான். சன்னையும் பிளானட்டையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு இமேஜினரி லைன் தான். we can say it as a radial vector. ஸோ அப்போதான் காமிச்சேன் A1 A2 A3 ஏரியா by according to the Kepler's law எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். ஏரியாஸ் A1 A2 ஈக்குவல் டு A2 ஈக்குவல் டு A3ன்னு எழுதுறோம். இப்போ இந்த S1 S2 S3 சர்ஃபேசஸ் அந்த டைம் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து when the planet is closest to the sun, சன்னுக்கு பக்கத்திலே பிளானட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது. if the planet is closest from farthest from sunனா velocity மேக்ஸிமமா இருக்கு. அது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மார்னிங். then when the planet farthest from the sun, velocity and the kinetic energy மினிமமா இருக்கும். Above total energy of the planet is constant. So this is the Kepler's second law, the same thing only. So it has more kinetic energy near perihelion. Perihelion nearer இருக்குது. Farthest இருக்கிறது aphelion சொல்றோம். That is less kinetic energy. யாரோ mic unmute ல வச்சிருக்கீங்க. Some disturbance is there. Please check and put it in mute. Mute ல போட்டுக்கோங்க. So the planet is moving in an elliptical orbit. இது sun Sங்கிறது elliptical orbitல சுத்தி வருது. மைக் அன்மியூட்ல போட்டுங்க. participants please check your mic. சும்மா சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் டெக்னிக் சவுண்ட் வருது. ஸோ இப்போ இது ரிவால்வ் ஆகி வருது from A to B. But that time it makes an angle d theta. இந்த டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் dt ன்னு எடுத்திருக்கோம். ஏன்ற பொசிஷன்ல இருந்து Bன்ற பொசிஷனுக்கு போகுது. So now you have to calculate what is the distance of R AB. Is equal to what? AB or KB is equal to R into dt. Appa you have to calculate what is the area swapped in the time. T in the time interval in the area cover. Watch. So area is equal to AB into S. AB S. So the bill half R square d theta. So half d theta aerial velocity formula, that is velocity is equal to distance by time. That is distance divided by time. Here d theta by dt. So you can write it as half r square d theta by dt. d by dt omega எடுத்துக்கோம். That is called it as the angular omega. This is a constant. Yes. யாரோ பேசுறீங்க. மைக்க மியூட்ல போட்டுக்கோங்க. Okay. So it is a 1 by r square omega. இங்க எடுத்துக்கோம் இல்லையா 1 by r square omega.
equal to constant. Omega is the angle. So it represents the aerial velocity of the radius vector. Radius vector or radial velocity of r square omega. So omega r decreases. Distance r decrease aachina, angular velocity will be increases. If distance r decreases, then omega will be increases. That time we can say 1 by r square omega is a constant. So என்ன சொல்லலாம், area velocity is a constant. உங்களுக்கு தெரியும் area of the ellipse, ellipse the circular light stretch பண்ணி விட்டோம்னா நமக்கு அந்த நீள் வட்டமா வருது இல்லையா, that is the ellipse. So area of the ellipse வந்து with the semi major and the semi minor axis வச்சுட்டு AB ன்னு வச்சோம்னா you can write the area of the ellipse is equal to pi into AB. So time period of revolution. Revolution என்ன, ஒரு இங்க சுத்தி வருது, the planet revolving the sun சுத்தி வருது இல்லையா, அந்த time period t எடுத்துரும். That is t is equal to area by aerial velocity. So pi AB by velocity half கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம், pi r square omega. They round out this 1 by 2 r square omega. So it will go up numerator. So you can write it as 2 pi AB by r square omega. We can discuss. Then Kepler's third law, that is the law of period. It mentioning the relation between the time and the acceleration. That is axis semi-base cube. Cube na A. The square of the period of any planet about the sun, that is t square, exactly proportional to cube of the semi-major axis. This is the Kepler's third law. It is a harmonic law nu solluvom. If T1 and T2 are the time period of revolution, A1 and A2 semi-major axis எடுத்துட்டோம்னா, you can write it as, you know the formula, T square is proportional to A cube or T by A cube is equal to constant னு எழுதலாம். So you can write it as T square by T1 square by A1 cube is equal to minus T2 square by A2 cube. That is equivalent to constant. Or you can write it as T by A is equal to T square by A cube is equal to constant, or T square is proportional to A cube. M small m capital M F is equal to what? And I showed many examples for you. Apple வந்து Newton தலையில விழுறப்பதான் he had discovered these laws. The force that pulled the apple to the ground was same with which apple attracted the earth. I have explained with nice some examples, fun examples. உங்க புக்கு பென்சிலையும் கீழே தூக்கி போறீங்க, இல்லை நடக்கிறீங்க, வாக்கிங், ஜம்பிங், everything is because of gravity. எல்லாத்தையுமே இந்த யூனிவர்ஸ்ல some attractive force is there between the objects. So all object experiences an attraction towards all other objects. Concept. So gravitational force depend on the two things. What are the two things? Gravitational force F depends on the two cases. One is mass, another one is distance. How it is related to mass is product of masses and inversely proportional to square of the distance between the two objects. And the gravitation, we are bringing the formula. இங்க வந்து we have discussed some fun examples. ஒரு elephant cat வச்சிருக்கோம். An elephant more than a cat. ஏன்னா cat light weight, டக்கு டக்குன்னு ஜம்ப் பண்ணி ஓடிட்டே இருக்கும். இது மெதுவா தான் போகுது, ஏன்னா கிராவிட்டி வெயிட் ஜாஸ்தி. So attracts more than a cat. Earth attracts coconut more than apple. Apple ஓட கம்பேர் பண்றப்ப coconut weight இருக்கு, so it attracts more. Earth attracts more. Earth attracts coconut more than an apple. So Earth gravitational force is greater than that of the moon also. This is so nice an example. So from this what we can infer means gravitational force increases. Mass increase aachina gravitational force will increase agum. This is the concept. Then already we have discussed in morning itself. You are standing on the earth. The sun irukku. Which is nearer to you, earth or sun? From you. So gravity between you, நீங்க இங்க இருக்கீங்க, gravity between you and the earth, earth இங்க இருக்கு.
is greater than the gravity between you and the sun. ஏன்னா இது ஜாஸ்தியா இருக்கு, farther இருக்கு. So you can say the distance increases, gravitational force decreases னு சொல்லலாம். Then gravitational force இப்ப நம்ம பார்த்ததுதான் is directly proportional to product of the mass and inversely proportional to square of the distance. The ரெண்டு mass இருக்கு. We have taken two objects. First mass of the first object is m1. Second mass of the object is b is m2. So product na multiply பண்றது m1 into m2 inversely proportional தலைகீழா இருக்கு. எதுக்கு? அதோட டிஸ்டன்ஸுக்கு. What is the distance? d. Square of the distance d square inversely. So you can write it as 1 by d square. You can write like this. And the gravitational force is small. எப்ப gravitational force small ஆ இருக்கும்? Between the objects. இந்த ரெண்டு object இருக்கு. See this size of the balls. Here I have shown small size. இது இதை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. இதை விட small some bigger. So the arrows the arrows indicates the gravitational force between the objects. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு இடையில இருக்க gravitational force பத்தி சொல்றதுதான். அதுதான் நம்ம arrow mark போட்டுட்டோம். Okay, so the gravitational force is small between the objects with small masses. Compare பண்ணீங்க, இது ஸ்மாலா இருக்கா, இது ஸ்மாலா இருக்கா? First one is a smaller mass, it is larger masses. So the gravitational force is small between objects with small masses. Masses small இருந்துச்சுன்னா gravitational force small தான் இருக்கும். Here gravitational force is larger. இதை விட size பாருங்க, the ball size somewhat bigger. Is larger between the object with the larger mass. இதோட இதுக்கும் இடையில gravitational force compare பண்றப்ப இதுக்கும் இடையில உள்ள gravitational force அதிகமா இருக்கும். Because the size is bigger, that is mass is greater. When compared this, they have the larger masses. Okay, so இது ரெண்டும் கொஞ்சம் நியரரா தான் இருக்கு. It is far away from each other. ரொம்ப செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இது ரெண்டுத்தையும். If the distance between two objects, இந்த ரெண்டு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம், ரொம்ப லாங்ல கொண்டு போய் வச்சுட்டோம். The gravitational force pulling them together is reduced. அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் இழுக்கணும்னா force needed more. So that is reduce ஆகுது. Gravitational force pulling them together, ரெண்டே ஒன்னா கொண்டு வரதுக்கு இதுல சொல்லியிருக்காங்க. So next, Newton's universal law of gravitation. உங்களுக்கு law தெரியும். இந்த யூனிவர்சல் நியூட்டன் derived universal law of gravitation Kepler's ஓட law என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க. Total how many Kepler's laws are there? How many Kepler's laws are there? One of you. யார் வேணா ஆன்சர் பண்ணுவோம். 3 laws இருக்கு. First, yes, thank you. What is the first law? Kepler's first law என்ன? புரியல சார். What is the Kepler's first law? Orbits. Law of orbits. Law என்னன்னு சொல்லுங்க. What is the law? All planets will move in elliptical orbit. Planets are moving in which elliptical path? Orbit. Elliptical orbit. Okay. Second law. What is the second law? So first law is called it as the law of orbit. What is the second law? Law of velocity, ma'am. Law of velocity. Velocity. No. Law of Areas. Areas. Okay. So we are drawing this areas. பண்றோம். இந்த ஏரியா வந்து உங்களுக்கு பார்க்க ஸ்மாலா தெரியும். இது கொஞ்சம் நீட்டமா, இது கொஞ்சம் பல்கியா தெரியும். But the areas what you are drawn the areas from the sun to your planet sweeps out equal area in equal time. So இதுல நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா area velocity in a planet is என்ன நம்ம சொல்லலாம். இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இப்பதான் சொன்னேன் நான். What is the third law?
time period, law of time period. If I show slide, T square is proportional to A cube. The square of the planet is planet of the sun is cube of the major axis. This is the okay. So in three laws, Newton derived the law of gravitation. The sun to be radius with the force F. Upper plus centripetal. What is the centripetal force? Question answer வந்து குள்ளே இருக்கு. What is the centripetal force? அது மதிப்பு விசைனா என்ன? யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. Oh, I think 14 participants out there. Anyone உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ சொல்லுங்க. குழந்தை வேலு சார். Force concentrated on the center. Okay. Towards the center. மையத்தை நோக்கி மைய நோக்கு விசை. திரும்பி வேணா சொல்றேன் பாத்துங்க. It is a force that make a body follow a curved path. ஒரு சுற்றுவட்ட பாதையில சுத்தி வருது. Its direction is always orthogonal to the motion of the body. And you can say it acts towards the fixed point of the instantaneous center of curvature of the path. அதுதான் centripetal force னா சொல்றோம். அதாவது மைய நோக்கு விசைன்னு சொல்றோம். மையத்தை நோக்கி செயல்படுகின்ற விசை. சரி. So that is the formula mv square by r. அது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. rங்கிறது the circle of radius capital R. Linear velocity, angular velocity. So then these two call it as v is equal to r omega. So இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்டா தான் கேட்பாங்க. செகண்ட் யூனிட் நான் ஏன் திரும்பி ஸ்லோவா போறேன் அப்படின்னா ரிப்பீட் பண்ணி செகண்ட் யூனிட் முடிச்சிருவோம். ரொம்ப சின்ன யூனிட் தான். அதனாலதான் உங்களுக்கு ரெப்படிஷன் கொடுத்து புரிஞ்சுக்கோங்க. அதுக்காக தான் we are giving repetition. So v is equal to r omega. அங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. You have v square. V square is equal to r square into omega square. இப்போ என்ன வரும்? F is equal to m into 4 pi square. Sorry, r square omega square divided by r னு வரும். ஒரு r cancel ஆயிடும். So you will get it as 4 pi square mr divided by t square. ஏன்னா omega is equal to 2 pi by t ன்னு இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்க 2 pi by t the whole square. அப்போ 4 pi square by t square. So finally f is equal to 4 pi square mr by t square. According to Newton's third law, what is the Newton's third law? T square is proportional to a cube. அல்லது இங்க அது ரேடியஸ் இங்க நம்ம r ன்னு எடுத்திருக்கோம். Circle of radius capital R. So you can write it as T square is proportional to R cube, capital R cube. So if you remove the proportionality, you have to add some constant, that is k ங்கறதான் constant. So in the ரெண்டு equations, what is the two equations? F is equal to 4 pi square mr by t square is equal to k r square. இந்த ரெண்டு equation இருந்து what we can write? F is equal to 4 pi square mr by k r cube. இதுல இது கேன்சல் ஆகுது. ஒரு r கேன்சல் ஆயிடுது. So F is equal to km by r square. Kங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். So proportional symbol போடுறப்ப so here equal sign இருக்கு. equal sign எடுத்துட்டு proportional symbol போடணும். அப்பனா proportional அது கான்ஸ்டன்ட்டா ரிமூவ் பண்றோம். proportionality ரிமூவ் பண்ணி ஈக்குவல் டு போடணும்னா you have to add the constant. ஈக்குவல் டுல இருந்து proportionality போடுறப்ப இந்த கான்ஸ்டன்ட்டா தூக்கிடுறோம். So we can write it as F is proportional to m by r square. So அதேதான் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறாங்க. one mass is m, another mass is capital M. Mass of the sun capital M ன்றது இங்க mass of the sun அங்க எடுத்திருக்கோம். Another mass is proportional to mm by r square. We are removing the proportionality, you have to add some constant, that is g mm by r square. G is the gravitational constant. That value is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per
kilogram square. Law. If m is equal to capital M is equal to 1, another small m is equal to 1, and the r ஐயும் 1 வச்சுட்டோம்னா அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இந்த எல்லா வேல்யூஸும் கொண்டு போய் m கேபிட்டல் M1 ஸ்மால் m1 and capital R1 இதில் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா you will get the equation as f is equal to capital G. Gங்கிறது என்ன? Constant of gravitation. Fங்கிறது force of attraction between the two objects. அப்ப F வந்து G க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். So that G is equal to 6.670 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square னு வருது. Newton's law from Kepler's laws. So இங்க வந்து mass of the sun வந்து capital M ன்னு எடுத்திருக்கோம். The two planets masses வந்து M1 M2 ன்னு எடுத்திருக்கோம். Distance வந்து D1 D2. So first mass, first planet ஓட distance என்ன? Mass என்ன? Yes please. For two planets we are considering two planets. What is the mass of the first planet? Any one of you answer please. What is the mass of the first planet? M1 madam. M1. Okay, good. Distance என்ன? What is the distance? D1 madam. D1. அப்ப நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? By using the force of attraction formula வச்சு எப்படி எழுதலாம்? Without proportionalல சொல்லுங்க. Equal to சொல்லாதீங்க. Proportionalல சொல்லுங்க. எப்படி எழுதுவீங்க? Mass M1. M proportional symbolல சொல்லுங்க. F proportional, directly proportional to M caps M M1 by D1 square. Very good. Thank you. Know your name, sir? Thank you, sir. So F1 is equal to F is proportional to capital M small m1 divided by D1 square. So proportional remove பண்ணீங்கன்னா you can write it as F1 is equal to GM M1 by D2 square. Kadir sir is there. If interested, he can unmute and say. Kulandai Velu sir, Kadir Velu sir, yes. Solunga sir. Yes ma'am. So what is the second planet mass? You know the mass and distance of the second planet. M2. How can you write a formula? Yeah, in the form of proportional. M2 madam. M2 distance என்ன? M2 D2 ma'am. சரி, proportionalல நீங்க எப்படி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எழுதுவீங்க? proportional symbol வச்சு. நீங்க தெரியலன்னா சொல்லுங்க, நான் திரும்பி சொல்றேன். F2 is directly proportional to M2 D2 by D2 D2 எப்படி வரும்? D2 எப்படி வரும்? திரும்பி சொல்லுங்க. F2 is directly proportional to M2 D2. D2 வராது. Product of the masses. நீங்க வந்து mass வந்து son of the mass ஒரு mass capital M. Another mass of the planet M2. அப்ப எப்படி எழுதுவீங்க? Product of the mass. ஒரு mass capital M, இன்னொரு mass M2 sir, small M2. அப்ப capital M M2 ma'am. Okay. Divided by into 1 by D2 square. அதான் by D2 square என்று. Thank you sir. Thank you Kadirvel sir. ஏன்னா you are not answering. யாருமே என்ன ஒரே சைடா பேசிட்டு இருந்தா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு தெரியல. உங்களுக்காக தான் பாடம் எடுத்தது. That's why I'm asking some questions. Simple questions தான், silly questions தான். But interaction இருக்கணும்ன்றதுக்காக இந்த மாதிரி நான் question கேக்குறது. So what is F1 by F2? What is F1 by F2? இதையும் divide பண்றீங்க. Divide பண்ணா என்ன ஆகும்? Which term will be cancelled? G common M will be cancelled. Capital M cancel ஆயிடுது. G cancel ஆயிடுது. Remaining you have M1 by M2 into D2 square by D1 square. So you know that. Thank you sir. So T1 T2ங்கிறது time period, அதாவது period of revolution. Revolution என்ன? சுத்தி வருது. The planets are revolving around the sun in the time period of T1 and T2. அதாவது first planet, second planet சுத்தி வருது. So the central force நம்ம எப்படி எழுதலாம்? F is proportional to M1
d1 into 2 pi by t. Omega is equal to என்ன angular velocity சொன்னோம்? Omega is equal to 2 pi by t in previous slides la பார்த்தோம். So that we are applying m1 into d1 of 2 pi by t1 square. So like this, how can you write for f2? Is directly proportional to m2 d2 into 2 pi by t2 whole square னு எழுதிட்டோம். Omega is equal to 2 pi by t. So Kepler's third law என்ன? What is the law? யாராவது law என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? Without expression, can you say the law? யாராவது பிரியா மேடம் சொல்ல முடியுமா? What is the law? Third law, ரோஜா மேடம். கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தேங்க்யூ மேடம் டைப் பண்றீங்க. பட் நீங்க கொஞ்சம் ஒரு வார்த்தை 2 வார்த்தை பேசுனீங்கன்னா கிளாஸ் will be more interactive. ஒரு டைம் வாய் திறந்து பாருங்களேன். Yes. What is the Kepler's third law? Law of periods, ma'am. Law of periods. What is the law? Law தான் என்னன்னு கேக்குறேன். I'm square of the orbital period. Slide show பண்ண இப்ப நான் சொல்ல முடியுமா? Hello. Slide show பண்ண இப்ப நான் சொல்ல முடியுமா? Tங்கிறது டைம் பீரியட். பட் the square நீங்க சொல்றீங்க ஓகே t square is proportional to a cube னு சொல்றீங்க. But say as a law wordல சொல்லுங்க. Letters wordingsல சொல்லுங்க. So the square of the period of any planet, the sun is proportional to cube of the semi major axis of the orbit. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சொல்லி பழகுங்க. Okay, thank you. Okay, so from the Kepler's third law, T1 square, and why you are putting T1, T2? You have the, considering 2 planets. So T square is proportional to D cube. So T1 square is proportional to D1 cube, and T2 square is proportional to D2 cube. So F1 is proportional to M1 D1 by D1 square. F2 எழுதிட்டோம். So F1 by F2, M1 by M2 into D2 square by D1 square. This is the law of gravitation. Then boys experiment. ரொம்ப நாள் கழிச்சு நேரம் கழிச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்திருக்கு. அதை கொஞ்சம் பாருங்க. நியூட்டன்ஸ் பாய்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இது எதுக்குன்னா டு ஃபைண்ட் த கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஜி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இது நம்ம யூஸ் பண்றோம். இதுல என்ன இருக்குது? இது எல்லாம் அந்த apparatus total apparatus can be kept inside the double walled glass vessel. 2 வெசல் தடிப்பான ஒரு கிளாஸ் வெசல்குள்ளார இதை வச்சிருக்கோம். ஏன்னா ஏர் வந்து இதுல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப்ல தான் கட்டி தொங்க விடுறோம் அந்த பால்ஸ். அது சுத்தி இருக்க காத்துனால இட் கேன் அஃபெக்ட். ஸோ அது இல்லாம இருக்கிறதுக்காக we are keeping in a double walled glass வெசல்குள்ளார வச்சிருக்கோம். ஸோ the plane mirror இங்க இருக்கு. அது 6 அதுல இருந்து ஒரு பாஸ்பர் 6 inch அதுல இருந்து என்ன பண்ணா பாஸ்பர் பிரான்ஸ் ஒரு வயர்ல 2 பால்ஸ் தொங்க விட்டுருக்கோம். அண்ட் அட்ராக்டட் மாஸ் இதான் M1 M2 2 மாஸ், ரெண்டுமே டிஃபரெண்ட் டிஸ்டன்சஸ்ல இருக்குது. ஃப்ரம் த எண்ட்ஸ் ஆஃப் த மிரர், இந்த மிரரோட எண்ட்ல இருந்து டிஃபரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல தொங்க விட்டுருக்கோம். ஸோ அனதர் அட்ராக்டிங் ஸ்பியர் கேபிட்டல் M, இங்க ஒரு M இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் கோல்டு ஸ்பியர்ஸ். ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா தொங்க விட்டுருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் டோட்டலா ஒரு கிளாஸ் வெசல்ஸ்குள்ளார வச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த லிட் இருக்கு இல்லையா? now the lid from which the larger masses are suspended is rotated by 180 degree. 180 டிகிரினா இந்த கப்பல் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது. இப்போ இதுல டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுவீங்க? we are keeping scale and telescope in front of the mirror. From the scale and the telescope we can observe the deflections. So the arrangement of heavy sphere, the Gunda capital M balls தொங்குது இல்லையா? The arrangement of the heavy sphere at different levels helps in keeping the attraction by the masses to be minimum இருக்கும். And you say to start with, அதாவது அதை ஸ்டார்ட் பண்றப்ப one of the smaller sphere is kept in front of the bigger sphere. வச்சுட்டு என்ன பண்றோம்? The other behind the second largest sphere at the same distance between them. அப்ப gravitational couple கிரியேட் ஆகுது. அப்ப டியூ டு த கிராவிடேஷனல் கப்புள் த மிரர் டர்ன்ஸ். அப்ப என்ன ஆகுது? மிரர் வந்து டர்ன் ஆகுது. டர்ன் ஆகுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? பால் ட்விஸ்ட் ஆகுது. பால் ட்விஸ்ட் ஆகுறப்ப அப்ப அந்த மிரர்ல உள்ள டிஃப்ளெக்ஷன் டர்னிங் தெரியுது.
அப்ப it makes an angle some theta. அப்ப அந்த angle theta தான் we can measure it. We can see it through the telescope and we can measure it. The angle of rotation also can be found. So the lid from which larger masses அந்த 180 டிகிரில சஸ்பெண்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா, அப்பதான் கப்பல் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றோம். அப்ப அது எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுது, ஆங்கிள் ஷிஃப்ட். ஸோ அந்த மிரர் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் பை 2 theta between the two positions. அந்த 2 theta is equal to S by 2Dன்னு எடுத்துக்கலாம். எஸ்ங்கிறது ஷிஃப்ட். ஷிஃப்ட்னால என்ன, சேஞ்சஸ், டிஃபரன்ஸ், மாறுது, அதான் எஸ். எஸ் பை 2D. அப்ப தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை. So you can find out the distance also. So இந்த ஈக்குவேஷன் சொன்ன பாருங்க, உங்க புக்ல எல்லாமே இது கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா அந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் எங்க போடணும் அப்படிங்கறத வேணா கையில if you have the book you can note it or you can write it in the note also. Cங்கிறது couple required per unit rest. அது couple elastic couple you can write it as C into theta. C னா couple required per unit rest. thetaங்கிறது angle. அந்த angle can be measured from the telescope and the scale னு சொல்லியாச்சு. And you know the formula gravitational force between each set of sphere. ரெண்டு செட்டா அந்த ரெண்டு ஸ்பியர் தொங்குது இல்லையா, அதனோட gravitational force எப்படி கண்டுபிடிப்போம், by using the formula gmm by r square. அதை யூஸ் பண்ணி இங்க எழுதுறோம். gmm by d square into a. ஏன்னா என்ன, length of the plane mirror. The moment of the gravitational couple become என்ன ஆகுதுன்னா gmm by d square into a வா இருக்கு. இப்ப substitute 1 and 2. equation 1 என்ன, theta is equal to s by 4d. இதை substitute பண்ணி பாருங்க. ஒரு பேப்பர் பென் இருந்தா, do you have any note and pen? substitute பண்ணி பாருங்க. substitute 1 and 2. 2 இங்க இருக்கு, c into theta. இப்ப தீட்டாக்கு பதிலா s by 4d போட்டீங்க. அப்ப என்ன வரும், c s by 4d is equal to, இங்க என்ன இருக்கு, gmm by d square into gmm by d square into a இருக்கு. Okay, so the spheres are allowed to, sphere எப்படி இருக்குது, ஃப்ரீயா follow, freely oscillating. இந்த டைம் பீரியட் t. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் t is equal to 2.nu ன்னு சொல்லுவோம். அதுதான் I by c ன்னு எழுதுறோம். I is nothing but the moment of inertia about the axis of suspension. உங்குது இல்லையா, அதோட moment of inertia, நிலைமை திருப்புத்திறன்னா I ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இப்போ என்ன வரும், c is equal to 4 pi square I by t square. இப்ப இதை எடுத்துட்டு போய் 3ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. c வேல்யூ எடுத்து போய் 3ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்க. இந்த டேர்ம் எப்படி தெரியுதா உங்களுக்கு? எஸ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், இந்த உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த டேர்ம் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா இல்லையா? இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க. இதை ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வரும் சொல்லுங்க. ஸ்கொயர் பண்ணி சொல்லுங்க. ஸ்கொயர் போத் டேர்ம்ஸ். எஸ் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிடுங்க சார். t ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வரும், t ஸ்கொயர் பண்ணா என்ன வருது, t ஸ்கொயர். இங்க 4 pi ஸ்கொயர் I by c வரும். ரைட்டா? ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகுது, ரூட் எடுத்த மாதிரி தானே க்ளோஸ் ஆயிடுது. ஸோ அதுல இருந்து c நீங்க கொண்டு வரலாம். 4 pi ஸ்கொயர் I by t ஸ்கொயர். ஸோ இந்த c வேல்யூ ஈக்குவேஷன் 4 3ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இப்போ 4 pi ஸ்கொயர் I by t ஸ்கொயர், c க்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க, into s by 4d is equal to g into mm by d square into a. So after the substitution of those values, you will get g is equal to 6.657 kilogram square வரும். தான் வரும். அதனால அதை நான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்ணேன். complete the block 2. அப்ப ஒரு தடவை go next போறோம். So class லாலாம் at time next time வரப்போ ஒரு தடவை go through பண்ணிட்டு வாங்க. Okay.
ஸோ எம் உங்களுக்கு தெரியும் மாஸ் ஆஃப் த எர்த் கேபிட்டல் எம். டிங்கிறது என்ன மீன் டென்சிட்டி ஆஃப் த எர்த். Of the earth. Acceleration due to gravity 9.8. So force on the mass எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? என்ன F. F is equal to என்ன m into g. So mg is equal to dmm by r square உங்களுக்கு தெரியும் from the Newton's law. So capital M is equal to இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க gr square by capital G. Capital M r cube into d ன்னு எழுதலாம். capital M. capital M னா என்ன mass of the earth formula. இப்ப therefore இதுல இருந்து d கொண்டு வரலாமா? capital M is equal to 4/3 pi r cube into d. இப்ப d is equal to எப்படி எழுதுறீங்க? 3 மேல போய் 3 pi r cube into g. So in the formula, by using this formula, we can calculate the mean density of the earth. Next, gravitational mass. So the gravitational force of attraction of a body towards the center of the earth. அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா weight of the bodyக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். அதுதான் mg into m னு எழுதுறோம். gravitational mass னு சொல்றோம். இதை நம்ம beam balance வந்து we can calculate. இதுவரை கம்ப்ளீட் பண்ணோம். இதுவுமே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்ப வந்து ஒரு பார்ட்டிகல் அதோட மாஸ் m pன்ற பாயிண்ட்ல இருந்து ஏன்ற பார்ட்டிகளோட மாஸ் கேபிட்டல் m. இந்த pன்ற பாயிண்ட்ல இருந்து r என்ற டிஸ்டன்ஸ்ல we are taken up. Considering particle a mass என்ன m. இந்த pன்ற பாயிண்ட் எடுத்துட்டீங்க. p is the point at a distance r from a. r என்ற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. So the gravity so the gravitation, what is the potential na என்ன சொல்லுங்க, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. இந்த இதுவே இருக்கு, ஸ்லைடே இருக்கு, பார்த்து கூட நீங்க புரிஞ்சு சொல்லலாம். பொட்டன்ஷியல்னா என்ன? மாஸ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டுட்டு வரும். அப்ப அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல இருக்கு, அதுல கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல இருக்க அந்த பொருள் இருக்கு. அந்த பொருளை நீங்க அந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்துறீங்க. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? அகைன்ஸ்ட் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கு நீங்க அதுக்கு எதிராக ஒர்க் பண்ணணும். அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தானதான் அங்க என்னன்னு சொல்றோம்னா கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்றோம். நல்லா கவனிங்க. கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல்னா என்னன்னா இட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன். நீங்க கொஞ்சம் ஒர்க் நடக்குது, அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் இன் என்ன பண்றோம்? மூவிங் ஏ யூனிட் மாஸ். ஒரு இடத்துல இருந்து ஃப்ரம் 1 பாயிண்ட் டு இன்ஃபினிட்டி, ஒரு முடிவில்லாத ஒரு தொலைவுக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு நகர்த்துறீங்க. முடிவில்லாத ஒரு தொலைவு ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி, அதுல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்துறீங்க. எப்படிக்கு? கிராவிடேஷனல் ஆப்போசிட்டா அதை நம்ம ஒர்க் பண்றோம். அகைன்ஸ்ட் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். அந்த அட்ராக்ஷன் இருக்கனால அந்த பொருள் அந்த இடத்துல இருக்கு. சரியா? அது அங்கே இருந்து அந்த இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறத இன்னொரு இடத்துல நகர்த்துறதுக்கு நம்ம என்ன ஒர்க் பண்றோம்? That is called it as the gravitational potential. You don't forget this. This is basic things. Your B.Sc physics students, keep this in your mind. So gravitational potential is nothing but it is defined as the amount of work done in moving a unit mass from the point of infinity against the gravitational force of the next class. Go through now. பண்ணாம ஜாயின் பண்ணாம இருந்துறாது. So force is equal to, அப்ப F is equal to what? minus dV by dr. dVங்கிறது என்ன? இங்க பொட்டன்ஷியல். ஏன் மைனஸ் போட்டிருக்கோம்? F is equal to minus dV by dr னு எழுதிருக்கு. Why we are putting minus? யாரா சொல்ல முடியுமா? Anyone? Why we are keeping minus here? Anyone? சொல்லுங்க. Ma'am, opposed to gravity, ma'am, that's why. Very good. Thank you. So here see this point.
from the point of infinity against the gravitational force of attraction. அதனால இங்க மைனஸ் போட்டுப்போம். மைனஸ் dv by dr. So dv is equal to என்ன? f into minus f into dr. இப்போ f ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியுமா? gm by r square ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல எழுதிருக்கீங்க. இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. So f க்கு பதிலா gm by r square. ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்கு. மைனஸ் is r into dr. So integrating between the limits r and infinity ல r to infinity ல substitute பண்றோம். integrate பண்றோம். என்ன இருக்கு? minus gm by r into dr. minus gm by gm வெளியில எடுத்துருங்க. minus gm. What is the remaining term? integrate பண்றீங்க. minus gm வெளியில எடுத்துருங்க. minus gm வெளியில எடுத்தா என்ன வரும்? What is the remaining term? integral குள்ள என்ன இருக்கும்? dr by r square இருக்கும். Thank you. So அதை integrate பண்ணீங்கன்னா 1 by r வந்துடும். So potential V is equal to minus gm by r. So the gravitational potential at a point due to mass, and it is maximum and zero at infinity. So at all the other points it is less than zero. அந்த வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கும், மைனஸ்ல சொல்றோம். So gravitational potential at a point is a scalar quantity. What is scalar? What is vector? What is scalar? வெக்டர்னா என்ன, ஸ்கேலர்னா என்ன? Without direction. direction. Vector having both magnitude and direction. What is magnitude? Value. Yes, good. Value. Near a number. Good. Thank you. Okay. So next we'll go for the gravitational potential and field at a point due to spherical shell. இதுல கூட உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரைட்டா கொடுத்திருப்பாங்க. I have written by hand and then I have showed the slide. இது கொஞ்சம் கவனிங்க. சிம்பிள் தான். So at first gravitational potential and field at a point due to a spherical shell. So first we are going to see at a point outside the shell க்கு நம்ம பார்க்க போறோம். இதுல யூனிஃபார்ம் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் இருக்கு. அதோட மாஸ் இஸ் கேபிட்டல் M. இந்த ரேடியஸ் வந்து we are taking as small r. From the point P ல இருந்து ஏன்ற பாயிண்ட் இங்க இருந்து நம்ம டிரா பண்றோம். x in the distance, it makes an angle is d theta. இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து r கேபிட்டல் r னு எடுத்துருக்கோம். So rho is the density per unit area of the shell. So the planes இங்க இருக்கு இல்லையா, நம்ம இந்த shaded portion AC and BD cut the shell vertically and the element between the planes is a ring of radius. என்ன radius? AE லெவல்ல இருக்கு. அப்ப AE is equal to என்ன எழுதலாம்? A into sin theta. Theta இங்க இருக்கு. sin theta is equal to எழுதணும் இல்லையா? அப்ப AB இங்க இருக்கு. இந்த ஏரியா எடுத்துக்கோங்க. For a ring of radius AE க்கு எழுதுனீங்கன்னா A sin theta and thickness of the element AB. இந்த element கண்டுபிடிக்கணும். thickness. அதோட angle என்ன? theta, d theta. இந்த ஏரியா வந்து இங்க பாருங்க சின்னதா தெரியும், அது A. So that is AB is the thickness of the element is equal to A into d theta. Now you have to calculate surface area of the element. How will you calculate surface area? 2 pi r னு எழுதுவோமா? 2 pi A sin theta into A d theta. அப்ப A என்ன ஆகும்? A ஸ்கொயர் ஆயிடும். 2 pi A square sin theta into d theta ஆயிடுச்சு. So therefore mass of the element M is equal to 2 pi A square sin theta d theta into rho. என்னங்கத்துல நம்ம மாஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா. மாஸ்ங்கிறப்ப rho is added. இப்ப AP is equal to இந்த டயகிராம் AP is equal to we have taken it as x ன்னு எடுத்திருக்கோம். அப்ப இதுல பொட்டன்ஷியல் now we have to calculate what is the potential at the point P. x in the distance தானே எடுத்திருக்கீங்க. r in the distanceல எடுத்திருக்கீங்க P ன்ற பாயிண்ட். அப்ப potential at point P due to the element dv is equal to potential ஃபைனலா தான் இன்டகிரேட் பண்றேன். ஒரு சின்ன ஏரியா dv is equal to minus gm by x. இப்ப x ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியுமா? இங்க தெரியுமா? AP is equal to x. இப்ப dv is equal to minus g m g minus g into m by x minus g m என்ன வேல்யூ? What is m value? Here you have m value 2 pi a square sin theta d theta into rho divided by x. இது புரியுதா எப்படி வந்துச்சுன்னா? Can you understand this?
dv is equal to minus gm by x. So minus g of, instead of m, you have the m values. Substitute the m values divided by x. அப்ப என்ன வருது? இந்த triangle, from the triangle OAP, from the triangle OAP, x square கண்டுபிடிக்கிறீங்க, இந்த angle கண்டுபிடிக்கிறீங்க. அப்ப theta கண்டுபிடிச்சு sub பண்ணி இதெல்லாம் போட்டீங்கன்னா you can find out the x value. இப்போ you are going to differentiate. differentiate பண்றீங்க. அப்ப என்ன வரும்? 2x dx with respect to இந்த டேர்ம்ல பண்றீங்க. So 2x dx is equal to 2a or cos theta வை differentiate பண்ணீங்கன்னா minus sin theta minus sin plus ஆயிடும் sin theta into d theta. Therefore x is equal to 2 cancel ஆயிடுச்சு. So x is equal to 2 cancel a r sin theta d theta divided by dx, right hand side போடுங்க. Substitute these values in the equation 1. What is the equation 1? Equation 1 என்ன? இதான். இந்த equation தான் equation 1. உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டுக்காக திரும்பி காமிச்சிருக்கேன் equation 1 என்னன்னு இங்க. So இதில் substitute பண்ணுங்க. dv is equal to minus g this 2 pi a square sin theta d theta into rho divided by x. Divided போட்டு r substitute பண்ணுங்க. அப்ப few terms ஏதாவது cancel ஆகுதான்னு பாருங்க. So you will get it as dv is equal to 2 pi g a rho by r into dx வரும். புரிஞ்சுதா? Can you understand? Then integrating for the whole shell, you are going to integrate with the limits minus integral r to r minus a to r plus a 2 pi gpa by r into dx. இது தெரியுதா எப்படி வருதுன்னா உங்களுக்கு? இன்டெகிரல் லிமிட் மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ டு ஆர் டைரக்டா ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. சப்போஸ் தெரியலன்னா நீங்க எழுதிக்கங்க. 2 pi gpa by r into dx. அப்ப 2 pi g பெரோ எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், வெளியில எடுத்துருங்க, டிவைடட் பை r. So x you are integrating. அப்ப with the limits r minus a to r plus a. அப்ப என்ன வரும்? r plus a minus r minus a. திரும்பி ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் r plus a வந்துரும். r cancel. a is there. a plus a 2a. அப்ப இங்க ஒரு 2 into 2 4. அப்ப you will get it as 4 pi gp a square by r னா வருது. Here you are going to substitute m is equal to 4 pi a square rho. t என்ன வரும்? m into minus m into g by r. உங்க புக்ல இந்த ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பாங்க, டைரக்டா இந்த ஸ்டெப் கொடுத்துருப்பாங்க. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க போடுங்க. சப்போஸ் தெரியலன்னா you take it from the screen or you take a screenshot, photo எடுத்துக்கோங்க. Can I change the slide? Can I change the slide? புரிஞ்சுதா இது? Yes, participants. யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க. புரிஞ்சுதா? Okay. So after substitution நமக்கு என்ன வந்துச்சு? 4 pi minus 4 pi gp a square வந்துச்சு. So m is equal to 4 pi a square rho னு substitute பண்றோம். Therefore b is equal to minus g m by r. So thus for a point outside the shell behaves as a whole of its mass concentrated at the center of the shell like இருக்கிற மாதிரி நமக்கு காட்டுது. So we can write it as b is equal to minus gm by r. இப்ப இந்த ஈக்குவல் டு எடுத்துட்டு நம்ம ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சிம்பிள் போடணும். அப்ப என்ன எழுதலாம்? இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட், மாறாது. அப்ப எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு தூக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம்? b is proportional, இந்த inversely proportional to 1 by r. Ohmsல வந்துருச்சா? So like that we can prove it. So and gravitational field E is equal to minus dv by dr. நல்லா பாருங்க இதுல minus dv by dr. So minus d by dr. d வெளியில எடுத்துருங்க. உங்க நோட்ல வேணா எழுதி பாருங்க. minus d by dr. You take the v at out. But v is equal to what? You know v value minus gm by r. இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? e bar is equal to minus gm by r cap 1 by r னு வரும். ஆல்ரெடி ஒரு r இருக்கு. 1 by r into 1 by r வந்து r square. So negative sign is there. Why you are keeping negative sign? What is the indication of the negative sign? It indicates the field is toward the center of the shell. So at a point, the shell potential at point P inside the shell due to the element can be written as dv is equal to 2 pi ga rho by r into dx. நெட்ல என்ன எழுதிருக்கீங்க?
2 pi dv is equal to 2 pi g a rho by r into dx எழுதிருக்கீங்க. Okay, this is at a point inside the shell எழுதிருக்கோம். So for the whole shell, integrate between the limits a minus r to a plus r. For b is equal to நமக்கு இங்க வந்துருச்சு m is equal to 4 pi a square r னு substitute பண்ணீங்கன்னா you will get b is equal to this. But from this you can say this equation is independent of r. இது potential is independent of r னு சொல்லலாம். So it is the same at all points inside the shell. So the potential is equal to what? அதே நான் திரும்பி சொல்றேன். The potential is equal to potential on the surface of the shell அப்புறம் கான்ஸ்டன்டான இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம். அதுதான் மைனஸ் டி பை டிபியை வெளியில எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா அங்க வியோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், வெளியில எடுக்கல. மைனஸ் டி ஆஃப் பிக்கு பதிலாக என்ன போடுறோம்? மைனஸ் ஜிஎம் பை ஏ போடுறோம். அப்போ மைனஸ் ஜிஎம் பை ஏ இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். அப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஆயிடும். அப்போ இ ஜீரோனா நம்ம என்ன சொல்லலாம்? The gravitational field at any point inside the spherical shell is a 0 சொல்லலாம். Then variation of G. So this is over. Next, variation of G at the pole or the poles and the equator. You know the shape. What is the shape of the earth? It is a slightly ellipsoid or நீள்வட்டமா இருக்கும். It's bulging at the equator, at the flatten at the poles. நடுவுல எப்படி இருக்கும்? உப்பி இருக்கும். ஓரமா வரப்ப flat இருக்கும். It is the equatorial radius more than the polar radius. இங்க என்ன ஃபார்முலா தெரியும்? G is equal to small g is equal to capital G m by r square. And what you can write? G m எல்லாம் constant. So you can write it as G is proportional to 1 by capital R square. So the value of G, acceleration due to gravity at the poles. Polesல gravity எப்படி இருக்கும்னா is greater as compared to the value of the equator. விட polesல G வந்து அதிகமா இருக்கும். Okay. So the variation of G with altitude. Altitudeல variation of G எப்படி இருக்கு? Suppose P ன்ற point எடுத்துறீங்க surface of the earthல. Q is the another point. At an altitude height. ஒரு h ன்ற heightல another point எடுங்க. P ன்ற point it is on the earth. earth மேல P ன்ற point. அதுக்கு மேல ஒரு height h ன்ற ஒரு heightல Q ன்ற point எடுத்துருக்கீங்க. இப்ப radius of the earth வந்து capital R. Mass of the earth capital M. So the mass of the body M, if it is placed at the point P, in the earth மேல வச்சீங்கன்னா it experiences the force. Formula in a force equal to M into G towards the center of the earth. Earth நோக்கி towards the center of the earth ன்னு சொல்றோம். So what we can write? Mg is equal to force is equal to formula உங்களுக்கு தெரியலையா? F is equal to gmm by r square. Fங்கிறது என்னது? Mass into acceleration. இந்த இடத்துல எழுதிக்கோங்க வேணும்னா. F is equal to gmm by r square. F is equal to mg. Therefore, mg is equal to gmm by r square. So when the body is at Q, Qன்ற body எங்க இருக்கு? H ன்ற heightல இருக்கு. So if the body is at Q, the acceleration due to gravity எப்படி எழுதலாம்? mg is equal to gmm by r தான் நம்ம ரேடியஸ் இங்க எடுத்திருக்கோம். It's the point Q is அந்த எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஹைட் இந்த h ன்ற ஹைட்ல நம்ம இன்னொரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோம் Q. So we can write as G capital M small m by r square plus h. So divide this equation 2 by 1. என்ன வரும்? இதை G dash னு எடுத்துருக்கோம். So here you are calculating the another point Q. So for the variation இதை G dash னு எடுத்துருக்கோம். So if you are divide this by this, G dash by G is equal to இதெல்லாம் cancel ஆயிடும். G capital M cancel ஆயிடும். So you are getting r square divided r square plus h. இப்போ G dash என்ன வரும்? G into இதை calculate பண்ணி பாருங்க. G into 1 minus 2h by r. So from this we can say the acceleration due to gravity G decreases with altitude. Altitude அது மேல போகுது. அது இடத்துல இருந்து மேல ஹச்ன்ற ஒரு ஹைட்ல நம்ம Qன்ற பாயிண்ட் எடுத்ததுனால the acceleration due to gravity is decreases. Like that you can do this. Okay. Can you understand, participants? Participants, please, can you understand? Answer me. Class over. Participants, answer me. Can you understand? Okay. Thank you, participants. Sir, thank you, sir. I have completed the class, sir. Thank you, sir. Sir, thank you, sir.
Sir? Sir, class is over, sir. Sir? Sir, class is over, sir. Madam is ready to join, sir. Okay. So, ma'am join பண்ற மட்டும் நம்ம பேசலாம். உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Participants புரிஞ்சுதா? ஏதாவது doubts இருக்கா? Yes, participants. யாராவது பேசலாமே? Any doubts is there? Participants? Ma'am, no, no. Once And please ஒரு unmute டைம் and ரீகால் speak. பண்ணா ஒரு டைம் மேம் ரீகால் டவுட் பண்றது இல்ல உங்களுக்கு மேம். ஒரு ஈஸியா டைம் இருக்கா? பார்த்தா புரிஞ்சிரும் மேம். எஸ் மேம். Okay, ஒரு good, டைம் புக்ல thank you. பார்த்தா புரிஞ்சிரும் மேம். Okay, so உங்களுக்கு இதோட 5 hours is over. So in the next class we will complete the block 2. So remaining you have very small portion only is there. Next class. So weekly once we are completing one block. So please even I have shuffled 3 units for one block. ஒரு பிளாக்குக்கு 3 hour நம்ம எடுத்திருக்கோம். So we are going very slowly also and go through இன்னும் முன்னாடி என்ன நடத்தோம்னா ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணி தான் போறோம். நீங்க கொஞ்சம் படிங்க with writing practice. இப்ப லாஸ்ட் டாபிக் இஸ் தேர் நோ வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் ஆல்டிடியூட். இது புரிஞ்சதுன்னா we can go for the variation of g with depth. So இந்த ஸ்லைட்ல என்ன பார்த்தோம்? with altitude h என்ற பாயிண்ட்ல h என்ற டிஸ்டன்ஸ்ல q என்ற பாயிண்ட் எடுத்தோம். So here we can take the இங்க இன்சைட் வித் டெப்த் இதுக்குள்ளாரே இந்த டயக்ராம் டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? இதுல வந்து with altitude we have taken the point q at the distance h in the distance out of the earth வெளியில எடுத்துக்கிறோம் with altitude. இதுல with depthங்கிறப்ப we are going inside இது உள்ளாரே நம்ம. Okay, so I think ma'am has not joined. So shall we see the another topic? Shall we go for the next topic? Without joining we cannot complete this. So we will see the next one also. So next is variation of g with depth. இதுல என்ன பார்த்தோம்? g இதுல p ன்ற பாயிண்ட் இங்க it is on the earth, q ன்ற பாயிண்ட் at altitude heightல h ன்ற heightல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டோம். Now we are considering the variation of g with depth. டெப்த்னா இது உள்ளாரே நம்ம பார்த்திருக்கோம். எங்க height h. இப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதா? g and g dash with the acceleration due to gravity. P ன்ற பாயிண்ட் இங்க இருக்கு. another point is there. Q one more point is there. So the Q ன்ற P ன்ற பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கு? acceleration due to gravity is g. The Q ன்ற பாயிண்ட்ல acceleration due to gravity is taken as g dash. அப்ப at the mass of earth at the point the whole mass of the earth attracts the body and that q is attracted by the mass of the earth of the radius r minus h னு சொல்றோம். So participants உங்களுக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சா இந்த அவரோட? Participants எஸ் சார் மேம். கிளாஸ் இதோட 1 o'clock கூட முடிஞ்சிருச்சா? இன்னும் உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கா? மேம் கிளாஸ் இருக்கா சார்? கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சா? கிளாஸ் இருக்கா? 1 to 2 do you have class 1 to 2? Do you have class 1 to 2? கிளாஸ் முடிச்சிருச்சு சார். கிளாஸ் முடிஞ்சா சார் இல்ல இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சு? ஸோ எண்ட் ஆல் கொடுத்துடலாமா? ஓகே சார், வெயிட் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார்.